Facebook and YouTube pages at Lookuptv. Now let's begin our bulletin where legislators allied to the ruling coalition, that is the Kenya Kwanza, of course, with the United Democratic Alliance. Legislators have today held a press conference just shortly ago, and of course this is in regards to the housing levy. This comes barely a week after the Court of Appeal declined to, of course, issue staying orders which would have allowed the government to continue with the collection of the affordable housing levy. That is the levy from Kenyans across the country. Now, that means, and that particular ruling meant that the government can no longer collect the housing levy, which would put the affordable housing program in jeopardy. The legislators now want House Speaker Moses Wetangula to recall the House from its recess. National Assembly and the Senate was supposed to resume on 14th of next month. They now want the speakers of the two houses, especially the National Assembly, to, of course, to be recalled so that legislators can discuss the affordable housing program, because they term it as very urgent. This comes even at a time when contractors have, of course, been told to proceed with building despite the ruling by the Court of Appeal. That is what the government want. And of course, there have been questions regarding what happens to the contractors who had started their job. We've seen even those who were engaging in the construction of this affordable housing program, engaging in demonstrations. Yesterday, there were a few of them who were at the Milimani law courts and of course supporting the housing levy. Let's just listen in to what the UDA allied legislators had to say regarding that particular issue. It's so dear to the President of the Republic of Kenya. It is true that the courts have termed the program as unconstitutional, and it's true that the two committees of Parliament, the Housing Committee and Finance Committee, are finalizing the report on public participation as far as affordable housing is concerned. We are calling upon the leadership of the House of the National Assembly, Moses Wetangula, the Speaker of the National Assembly, the Clerk of the National Assembly, the Majority Leader, Honorable Kimani Ichung'wah, to fast-track the process as quickly as possible so that we may not let Kenyans down. Those who have been embroiled by ongoing projects. Parliament cannot afford to fail Kenyans and cannot afford to fail them. The manifesto, or what the President agreed, entered a covenant with the people of the Republic of Kenya. This has to be done as quickly as possible, and if it means calling Parliament, National Assembly from a recess, even though we have only 2 weeks remaining to go back to the normal business, let the Speaker do so, because Kenyans who are abroad cannot wait. Just to be clear, what I alluded to in regards to the contractors continuing with the work that they've been doing, that was a statement from Housing Cabinet Secretary, that is Alice Wahome, and she says that developers, contractors, suppliers and workers should proceed with the housing project, saying that the project is crucial for the Kenya Kwanza administration. Now let's cross over to matters politics, and the PNU party has today launched a national recruitment drive exercise as it marked 15 years since its inception. The event, held at their headquarters here in the capital Nairobi, has been presided over by former Meru Governor Peter Munya, with azimio leader Raila Odinga, Eugene Wamalwa of DAP, among other leaders in attendance. PNU, PNU, you come at the invitation of Mr. Munya kwa hii hafla ya leo ya PNU, and we are very happy to be here today.
because PNU is part of our history of multi-party democracy. And as you know, members or the founders of PNU were with us at the inception of multipartyism in this country. Asante sana. Usajili huu pia wa members wapya wa chama cha PNU. Tumekuwa hapo miaka mingi, miaka 15. Tumekuwa tukifanya recruitment. Chama imeendelea kushika nguvu, lakini watu waendelea kuzaliwa, wengine ni wandogo. Tunataka waelewe waingie kwa chama hii ya PNU. Na tumesema kwa sababu Kenya imekuwa digitali, sio lazima tuwe tunabeba kandi. Unaweka kandi kwa mfuko, unaenda ukionyesha. Crossing over to Kisumu now, and business operations in Kisumu city came to a standstill after a section of traders took to the streets demanding the removal of city manager Abala Wanga. The traders cited gross misconduct and mismanagement of the office by Wanga as their main frustrations. They have now vowed to continue with the demonstrations until the city manager is removed from office. Now, there's a message that I want to give to one by the name of Abala Wanga, who is calling himself as the city manager. Me, I've never seen any office which somebody is acting as an acting capacity for more than 3 years. And I want to urge our governor, Professor Peter Nyang'nyong'o, please kindly, the people of Kisumu are suffering. The business community are suffering. Lakini Abala Wanga alisema ya kwamba sisi ni cartels. Alituamua tutoke Garissa Lodge. Akasema ya kwamba tuende Uhuru Market, tupange nyumba tulipe 40,000. Uhuru Market wamepea cartels. Uhuru Market wamepea wenye wanafanya hata county government. Hata sasa hivi media mkienda Uhuru Market mutapata kesi inafungwa. Kama ni watu wa biashara, mbona wasifungue? Sisi hatuna nafasi popote ambayo tumepewa. Sisi kama watu tumekataa maneno ya Abala Wanga. Anaamka asubuhi anasema watu watolewe kwa town. Tuktuk imeajiriwa watu karibu 9,000 people. Wako na mabibi, wako na watoto wanalisha watu. Wanataka tuende wapi? Sisi kama wana tuktuk tumekataa. Until next one. Wednesday. We have given governor 1 week. We have given governor 1 week to remove Abala in office, to form the team, a team that will look at that. Some people went and printed fake notices, forged my signature, circulated to all and sundry. The correct position is that we are opening the Nyamasaria bus park on the 16th, and we are decongesting the current bus park. We are not closing the current bus park, but Nyamasaria bus park is complementing the current bus park. So those who will remain in the current bus park, and those who will go to Molem will go to Molem. Now, human rights bodies and youth leaders in Kilifi County have urged the government to address delays in issuing of DNA results of the Shakahola victims to their families. The activists have also accused authorities of treating witnesses as culprits. Jafurahia vile kesi zinaendelea, haswa kesi za wale ambao wamepelekwa kotini kwa makosa ya mauaji na mengine, wale kwa victims wa Shakahola. Letu tu ni kusema katika swala la victims na suspects, unajua kuna watu wengi tuliwaokoa kule tukiwa tunaamini ya kwamba ni victims, lakini kwa sasa wamepelekwa kotini na wanashtakiwa. So swala hili la victims na suspects, tunaomba serikali na koti iangalie swala hili, kwa sababu tunaamini ya kwamba wengi wa wale ambao wamepelekwa pale kotini, kuna wengine ni victims kwa sababu walishawishiwa kwenda sehemu ile, wakafunga na watoto wao, na wengine wakakufa,
na baadhi yao pia wale ambao walifungwa pia walikufa. Kwa hivyo lazima tuangalie kwa jicho la victims, sio tu katika hali ya kuwaeka na kuwashtaki, kwa sababu ikiwa tutaendelea kutumia hardcore ama kutumia zile mbinu kama hizi za kuwafunga, basi huenda tukakosa pia mashahidi katika kesi hii ya Mackenzie. Kwa hivyo letu tu ni kuomba serikali waangalie swala la victims na suspects. Wale ambao wameshtakiwa wengine wanaweza kutusaidia. Mjini Malindi, tokea wakati swala hili limeanza mpaka sasa, kazi zao zimesimama, kazi za kifamilia, kazi za uchumi, zote zimesimama kwao, kwa sababu wanaketi wakiangalia, je, watu wao watawapata? DNA tunapata zilichukuliwa, samples zilichukuliwa, lakini bado majibu hayajatoka. Yale ambayo yametoka ni watu kidogo tu. Kwa hivyo ni mpaka lini watu wao wataweza kuketi hapa, maisha yao hayaendelei wakisubiria serikali iweze kuwapatia majibu ya ni lini watu wao wataweza kupatikana. Now, Kirinyaga Governor Anne Mumbi Waiguru has unveiled a comprehensive mental health program to be implemented across all medical facilities within the region. Speaking during the burial ceremony of Wasafi Boda Boda chairperson Isaac Njagi, Waiguru highlighted the alarming trend of suicide cases, particularly among men, attributing it to mental health challenges arising from depression and family pressure. Tutachaguza kwa kusomewa eulogy ya mwenda zake. Now, traders in Kitengela town are counting millions of losses after a fire razed down their businesses. The fire, which is suspected to have been caused by an electric fault from one of the welding shops, started on a Tuesday night. The fire was later put out by Mavoko firefighters as the Kenya Power officials disconnected the power in the neighboring buildings for safety. Moto ilianza saa 1:30 na ikaendelea ikiwa mingi, hakuna kitu iliweza kuokolewa. Na masima moto ikakuja na ikasima, maji ikaisha, ikaenda kalete tena. Sasa tunaomba watu hapa Kitengela, masima moto kaunti ya Kitengela inunue masima. Kama biashara gapi zimeathirika? Ukiangalia biashara zile zimeathirika hapa, wale watu wanaumia ni watu wengi zaidi. Utapata ni kama watu masimu, biashara hapa, pata hiyo ni biashara mingi sana zimepoteza watu. Ni watu wengi wameenda hasara. Moto ilikuwa bado sio mingi, lakini imewakia juu. Wakati wote tu nikaitisha vijana wangu wanafanya kazi wamesikia kwa sema moto ilianza na waya ya sima ambayo mtu ameconnect waya yake ya welding. Okay, ya welding yake. Hasa hii yake ilisababisha moto ikawaka. Kilikuwa connection. So ilianza ile side ya huku nyuma. Kitu ilifanya moto ikuwe kubwa, zima moto za hii moja ya Kajiado ilikuja, ilifika mapema, moto ikiwa kidogo, wakazimazima wakatuambia maji imeisha. So ilitoka all the way from Mad River. Ilikuwa late, kuna kitu tuliokoa. Hii moto ilianza kitu kama saa 2:42, kisha ikaitwa masimamoto, wakaitwa wakitengela Kajiado County. Hao masimamoto walichukua kama dakika 20 kukuja. Baada ya kukuja tena wakakuja wakamaliza dakika 20 tena kuseti, ni kama hawakuwa tayari kwa kuzima moto. Kwa hivyo walichukua muda ndio wakakuja. Ile yenye ilichomeka kuna kuwa kwa hii nyumba viti, mattress, sana sana viti za dhamana. Kisha zote zilichomeka. Pande ile ingine kuna stalls za simu, samaki, nguo, saloon
Nayo pande hiyo yenyewe ndio moto ilianzia. Kulikuwa na shida ya stima, ilianzia kwa container, kwa stall moja pale. From the raging fire in Kajiado to West Pokot now, and over 100 students of Kiwawa Secondary School in West Pokot were forced to sleep in their classrooms after fire razed down their dormitories, destroying property worth millions. The fire, which is alleged to have been caused by an electric fault, occurred when students were in class for their night preps. Nafanya kwa ofisi ya disaster West Pokot County, na tunasema poleni sana kwa Kiwawa Board of Management na principal kwa janga yenye iliwapata jana, lakini kitu mzuri yenye tumefurahia muliweza ku contain hiyo fire na mkaokoa wanafunzi. Tunashukuru wanafunzi walikuwa darasani. Jina ni Coastal Pius, nafanya na idara ya disaster kutoka county government ya West Pokot. Kwa hivyo kama county tumeweza kurespond kwa kidogo ambacho tumeweza kuileta hizo mattress na blanketi, lakini pia naona ya kwamba hazitoshi. Lakini pia vile kamati ya shule imeweza kusema, tungeweza kuomba pia wahisani wengine. Tunajua kuna wahisani wengi kule nje ambao kuna NGOs nyingi ambazo wanaweza kuja na kuweza kutoa msaada. Ningependa tu kuomba ya kwamba kama kuna watu ambao wanaweza tusaidia, watembea hapa, watuletee hiyo sanduku ya wanafunzi, watuletee hata sabuni. Wazazi wengi wanatoka hapa, na unaona ukiona hapa ni jua kali, hakuna kitu kizuri ambayo inafanyika hapa ambaye wazazi wanaweza pata pesa kwa haraka. Kwa majina ninaitwa Jackson Kiasamu, chief ya area ambayo hii shule iko, hii shule ya Kiwawa Boys Secondary School. Omba wenye wanaweza kutupatia usaidizi ili wakuje waweze kusaidia watoto na pamoja na shule. Well, that story wraps up a bulletin at this moment in time, but we'll be coming to you with subsequent stories in our 7 p.m. and 9 p.m. bulletins, including the, of course, PNU celebrating its 15th birthday with Raila Odinga and party leader Peter Munya slamming the government, especially on the issue of housing, which has been addressed by the Kenya Kwanza legislator in a story that we saw earlier on. Now, until then, you can visit our website www.lookuptv.co.ke just to get an overview of the stories that have made headlines across the country up to now. Until then, you can have yourself a wonderful evening, and like always, God bless.